Olá, Arturo. Sim, agora sim. Olá, obrigado, Rocio, pela introdução. Antes de mais, queria obviamente agradecer a vossa disponibilidade e agradecer, obviamente, terem aceito este webinar, em que iremos falar sobre alguns conteúdos que achamos que poderá ser interessante eh, considerarem-nos para integrar o vosso acervo bibliográfico, conteúdos que terão, obviamente, ou que estão focados na área das ciências da alimentação, ciências dos alimentos, nutrição e áreas relacionadas, ok? Em primeiro lugar, irá intervir a Carol Durham. Ela é a Head of Sales and Partnership of IFIS Publishing. Ela vai apresentar o recurso FSTA, Food Science Abstract and Food Science, Technology and Abstracts, e depois irei eu apresentar o Food Science Source e o Nutrition Reference Center, que são os outros dois recursos que irão ser, digamos, apresentados nesta sessão. Carol, please. Thank you, Arturo. Thank you very much. Good afternoon, everybody, and thank you for joining. I'm afraid I will be speaking in English, but I will try and speak clearly, and hopefully everybody will be able to follow my slides. So I'm just going to share my screen. Rocio, it says I am unable to start screen sharing while other participant is sharing. So I don't know if you could perhaps just change that so that I can share my presentation, my slides, please. Thank you. Okay, lovely, thank you. Okay, so my name is Carol Durham. As introduced, I'm from IFIS, and I'm just going to take you through some slides. I'm just going to give you the details of the agenda. So first of all, I'm going to give you, for those of you not familiar with IFIS, just to tell you a little bit about IFIS. I'm then going to talk through some of the challenges in information searching, look at some of the search tools that you might be familiar with, and just discuss some of the consequences of inefficient searching. And then I'm going to tell you a little bit about FSTA. So FSTA is the Food Science and Technology Abstracts database that is published by IFIS. I'll then hand back over to the EBSCO team, who will talk through Food Science Source, and then they will give you a demonstration of FSTA and Food Science Source on the EBSCO platform, and then there will be time for questions at the very end. Okay, so for those of you who are not familiar with IFIS, we've actually been around for quite a long time. The company was founded in 1968, and we are a not-for-profit publisher, and we were set up by food-related industry bodies from the US, the UK, Germany, and the Netherlands. Our mission is around educational and vocational training in the field of food science, food technology, and human nutrition. And basically, we help food science researchers and students to discover and explore food information that they can trust. We're just going to talk through now some of the challenges, concerns, and solutions that you might have when thinking about actually finding food science research and information. So hopefully you're all going to be familiar with some of these issues that I'm going to cover. So if we go back quite a long time, 30 years ago, things have changed a lot. So food scientists used to use these tools. So they used FSTA. As I mentioned, FSTA has been around for a long time. Obviously it was in print and it's now an online resource, but people used FSTA 30 years ago, and they often used Medline as well. And they went to the library, and that's where they found the database, the resources that they used in the library. But things have changed a lot since then, and things have become very complicated, and researchers and students are often presented with a number of challenges that I'm just going to briefly cover. And hopefully you are probably familiar with a lot of these challenges. Number one is that there are lots of places to go to find your food science research and information. So there's multiple search tools. The library services
have changed. So libraries are very different places today to what they were 30 years ago. And unfortunately, some of the services have had to diminish. There's been a huge increase in research worldwide in food science, which is a really good thing, but that also creates challenges because there's lots of information out there. And we now have to contend with sharks, also known as predatory publishers. So there's a lot of complexities now around searching, and I'm just going to cover the 4 points that I mentioned briefly. So if you're searching for food science information, there are lots of places that you could go to try and find that information. And most people start with Google Scholar. So you've got the online free resources that people would use a search engine such as Google Scholar to bring back information. They may also use some of the more specific abstracting databases like CAB Abstracts, FSTA, PubMed. They may use some of the broader databases of information such as Scopus or Science Direct. And then obviously we've got the vendor platforms such as EBSCO Host. There's lots of places to go to find information. The library services, as I mentioned, as we're all aware, have diminished over the years. And there were services that were provided by librarians previously. They're not able to do that necessarily now. So the face-to-face and telephone services for many have actually reduced significantly. And one of the challenges really for librarians now is for how to manage and alleviate that problem for researchers of information overload. There's been a huge increase in research worldwide, which, as I've said, is a good thing. There's the area of food science is growing. If we look at food science compared to science as a whole, generally science grows at a rate of around 3% a year. So the research, the output grows at around 3% a year. In food science, that's growing at a rate of around 10%. And you can see from the graph here on the left-hand side, if we look at FSTA, so that's the Food Science and Technology Abstracts database, you can see that when that was first published back in the late 1960s, that there was around 11,000 records in FSTA, and now actually there's over 1.6 million records. So it's growing, there's lots of content there, and trying to find the information that you're looking for can be quite challenging. One of the major challenges is around predatory publishers, and a lot of people are not familiar with exactly what that means. So I wanted to just explain this in a little bit more detail. So predatory publishing is an exploitive academic publishing business model, and it involves charging fees to authors without... Hello? Yes, Lucia? Yes, can you speak slower, please? Of course. Please. No problem. I'll slow down. Thank you. Okay, so predatory publishing is an exploitive academic publishing business model, and it involves charging fees to authors without checking articles for quality and legitimacy. So the traditional peer review process involves people who are wanting to get published writing their article and submitting that article to a journal of their choice. The article would then be reviewed by the reviewers that are attached to that journal, and they would give feedback on the article. So that may be that there needs to be a little bit of further research done in a particular area, or they may need to expand on some information, or they may decide that this is a really, everything is here, everything that's required for that article is here, and the article will become published in the peer-reviewed journal. They would decide whether or not the article is relevant, whether it's actually covering something new that's actually relevant to be added to that body of knowledge in that particular field of science. And this peer review process actually doesn't happen with predatory publishers. So they never put the content through that process. And what that means is that what's called fake science can actually enter the scholarly debate.
and the potential consequences of not being able to identify that research when you are searching for food science information and unwittingly using predatory content to base your own research on can actually be very dangerous, particularly in the field of food science because of its links with health. So the FSTA editorial team actually exclude predatory content from FSTA. And in the last 12 months, so the period up to the 13th of April this year, the FSTA editorial team received 122 journal submissions, of which 60 journals were suspected of being predatory from predatory publishers. So that's nearly 50%. And of these 60 journals, they came from 15 different publishers. So it's a big deal. There are a lot of predatory publishers out there. If you are to go on and conduct a search on Google Scholar, the content that's coming back within those search results will include predatory content. And many of the other databases and tools out there include predatory content. So you can't be sure that that's genuine, trustworthy science that you are referring to. So we at IFIS, we have a number of checks that are carried out, and you can find out more information about that to help you to identify potentially predatory content through our website. And I think we share some links a little bit further on as well. So you can go on our website and have a look at that for yourselves. So, as I mentioned, IFIS is a not-for-profit publisher, and what we do is we conduct research, and we do a lot of work to try and understand the food science community in more detail, and also help the food science community. And one of the research projects that we conducted a couple of years ago was looking at search tools and how people conduct food science searching, and the conclusion was that there is no generally applied best practice. So researchers don't use the same search tools when they're researchers in food science. They don't go to the same places. They don't use the same search tools as their colleagues necessarily, and they don't have the same search strategies. And one of the other findings was that results from using just one single search tool can often be unreliable or incomplete. So different search engines deliver different sets of results with different levels of overlap. So you can search for the same keyword in different tools and you'll get back different results. So you need to be very careful. And there are different results coming from the different search tools. And that's the reason behind that is because search tools use different algorithms. So Google Scholar, for example, uses a word search, and then there is what's called a controlled vocabulary enhanced search, which is more accurate, and FSTA and PubMed use controlled vocabulary enhanced searches. If we take Google Scholar as an example, which is a text search, the algorithm that's used brings back, you get lots and lots and lots of results, which can be a good thing, but a lot of the results can be irrelevant, and you can miss some of the very relevant results. And there are a couple of reasons for that. One is that text searches don't manage the ambiguities of language very well. So they don't recognize synonyms, they don't distinguish between the same words that have the same meaning. So if you were looking for an author with the surname Bird, you will get back results relating to doves and magpies and various different animals. And a text search doesn't disambiguate names. So an example being authors and universities. So you can't be very specific with a text search. Also, the results that come back are often ranked by how highly cited those articles are. So that means that recent research, so hasn't had the opportunity yet to be highly cited,
and can never compete with an article that was, say, published in 1987 and is very highly cited, or more grey literature, so the content's published in other types of publications, so it's not necessarily journal articles, but it's really relevant to what you're looking for. So it's really relevant to your search, but you're not going to find it because it's not highly cited, and it may be on page 17 of a Google Scholar search. So you could spend many hours trying to actually find it. So it's time consuming. If you used a controlled vocabulary enhanced search, that helps you to identify the concepts associated with the words entered into the search box, and that improves the relevancy of your results, so you will be more specific. And PubMed uses a controlled vocabulary enhanced search, and so does FSTA. So if you use one of those tools to find your information, you will get back more relevant results. You're probably very familiar with getting back results that we would class as false hits. What we mean by that is you're searching for a particular keyword and you get back results that surprise you, that they're not what you thought they were going to be. So a couple of examples here. Spirits being an alcoholic beverage. So if we're thinking about food science and we use the word spirits, we're thinking about alcoholic beverages. But in other online tools or databases, you will get back results around the supernatural or religion. Sausages is a term that's used in astronomy and mathematics. So you can be surprised at the information that you get back when you're searching. This screen is an example of the Fsta Thesaurus, and you can see the narrower terms when searching for spirits. So you can be really specific about what you want to look for in terms of spirits and particular names for spirits and narrower terms. And we did some searching at IFIS a few years ago now, 2 or 3 years ago, and we compared the results from Fsta with other tools used in the area of food science to compare particular keywords. And here is just an example of some results that we got back. So in terms of the consequences of inefficient search strategies, so if you're not conducting an efficient search, then what could happen? Well, you might not get your work published. So if you've missed any relevant research that's in your field, then, or you've perhaps referenced a fake science paper from a predatory publisher, you risk your paper being rejected. Research should be about increasing value and reducing waste. And the Lancet published a paper showing that 12.5% of all biomedical research was redundant or unnecessary because of previous work. So it's important to be thorough and make sure that you are looking back as well as looking forward and finding whether or not your work or related to your work has been done before. Reputational damage is another consequence where publishers have had to retract manuscripts because it's been brought to their attention that the work has actually, there's been work published before into this particular area, very specific areas, and they've had to retract that. Also, it's waste of time and money for the research institute or the university, the researcher, and everybody involved. But the consequences can be a lot more serious as well when we think about food science and the impact that has on health. And there is a study, in fact, there's a lot of information online about this particular study that was at Johns Hopkins University about 20 years ago, I believe. But unfortunately, a young participant died because she inhaled a chemical that caused the failure of her kidneys and her lungs. And there's been a number of investigations into that as to what happened and how it can be prevented from happening again. And one report was looking at the way in which the team actually didn't go far enough back to find
that one of the chemicals that they were using in the research could actually cause this specific problem. And unfortunately, this did lead to the death of a young participant. So the consequences can be really, really serious. So it's so important to make sure that your searches are efficient and comprehensive. So how can we search more efficiently? Well, we can use a variety of resources. We don't all have to use one particular tool, but it's good to remember that we need to understand how the resources work. So it's good to know about some of these areas that different search tools return different types of results. It's always good to, if you can, request training. If you're a librarian, or if you're lucky enough to have access to a librarian that can offer this type of training, then that's a really good thing to do. But remember that when you are searching, that numerically higher numbers of results doesn't equate to a higher number of relevant results. So sometimes it's good to get back less. Less is more, because you've got the relevancy, and it saved you time to get less results than bringing back, you know, hundreds of results that take you a long time to search through, and they might not be accurate. And be aware of predatory journals. It's very, very important to understand what they are and how to identify them. It's also helpful to sign up to marketing materials, blogs, and other information that's being created to help you search by vendors, and there are professional bodies that do that as well. And you might want to think about creating a best practice strategy for your organisation. So IFIS, as a not-for-profit, we offer a number of webinars that are free for people to join. And we offer a best practice webinar for those working in the sciences of food and health, to help them to understand how to create a best practice strategy. And we have a lot of information as well that you can use. We've got a guide on our website. So please do have a look at it and sign up to one of the webinars. So there's some links here. Just to give you more information about our predatory journals and how we exclude them. We also have a journal recommendation service. So for those people who are interested in getting their work published, and there may be early career researchers not sure where to go, how to go about that, we do have a journal recommendation service. So you can click on the link there, find out more about that. Our literature search best practice is available. And we also have a research skills blog. So there's lots of useful information on that blog that you can sign up for. All of the above is free, so you can freely access information about that. We also have a link here to the full publication that I referred to earlier on in the slides, and you can click on the link, and if your organisation has a subscription, you would be able to view the article in full there. So I'm going to move on now to give you some information about FSTA. So FSTA, as I mentioned, is the Food Sciences and Technology Abstracts database. So it's designed to help you discover the best, most relevant content in the sciences of food and health. It saves the user time, so it helps you to find very specific information relating to food science, health and nutrition quickly and easily. As I've mentioned, we exclude predatory journals, so you can be sure that if you discover the content through FSTA, the results you retrieve are reliable. We update the content every week, so you would never miss out on the latest food science research that has been published. And the Fsta Thesaurus is the most comprehensive food and beverage thesaurus in the world. And the content, all the content is actually curated by a team of expert scientists. So it's not done through machines and computer programs. The content in FSTA is curated by expert scientists who know exactly what they're looking for. And it's a manual process that they go through, so you can trust the content. So moving on, what you can see here on this slide is a screenshot of the Shanghai Rankings
global ranking of academic subjects 2020. So we're looking at food science and technology, and you can see the top 10 universities in food science and technology in the world. And those that have a tick next to them, they all subscribe to FSTA. So you can see that 8 out of 10 of the top universities that produce food science research use FSTA to help them to do that. FSTA covers a whole range of food commodities. So you can see from this slide just the breakdown of the content, and you can see that we include everything from beverages through to pet foods. So it's very, very comprehensive in terms of commodities. In terms of the type of content included in FSTA, the majority of content comes from journal articles, but we also include patents, and we include reviews, conference proceedings, and books and standards. But just thinking about patents, patents are very difficult to find. They are published in multiple versions. They use kind codes which change country by country, and they change in terms of laws and regulations. The patents are often described in ways that make them deliberately broad and open the scope of the patent. But what that means is if you're using a traditional search to try and find patents, you're unlikely to find them because you need a particular set of skills to find patents effectively. The FSTA editorial team have done all the hard work. So if you're interested in finding patents, in FSTA, you can search for them using the traditional methods. So you can use traditional keywords and you will find the relevant patents. So that's I think a really strong point around FSTA that's really helpful for people. In terms of content, you can see some of the more emerging content that's being included within FSTA in the last year. So you can see that we cover all different areas, but these are some of the more emerging areas that are being published in FSTA. And FSTA is multidisciplinary in its coverage. So you can see some areas on here that you might think, why would you have psychology journals indexed in FSTA? Well, we would only cover the content from psychology journals that's relevant to food. So for example, eating disorders or sensory properties of food. Any articles in verified journals or publications that the FSTA editorial team believe has relevance to food science and health, they will include those articles, but everything else in that psychology publication will be excluded. So you won't get back irrelevant results relating to psychology around perhaps fear of spiders. You will only retrieve content that's relevant to food. So you can see all the areas that we cover. So in terms of a university that has obviously a number of different courses and areas of study, you can see that there's content in FSTA that's actually relevant to chemical engineering and biotechnology and analytical techniques and so on, medical sciences, etc. So it's multidisciplinary in its focus. I do have this graph on a clearer flyer that can be sent through to anybody that would like to have a look at it. But this is an analysis of FSTA against some of the other resources that people use when searching for food science. And you can see that there is content in FSTA that you can't find in other resources as well. So I think this is a useful graphic to show, so you can see what percentage of content, if you were say looking in Science Direct, what percentage of content that's in FSTA that you wouldn't find in Science Direct.
So in terms of thinking about FSTA and Portugal, I just wanted to give you some statistics around the content in FSTA that's relevant or has come from Portuguese institutions. So we have over 8,500 records in FSTA that are from Portuguese institutions. Over 12,000 records in FSTA are actually published originally in Portuguese. So you can find content published in Portuguese. And of those 12,000 records, 1,907 were added in the last 5 years. So content that's being published from Portuguese institutions, we're looking at, these are the sort of areas in which people are publishing. So beverages and fruits, vegetables and nuts are the highest there. You can just see the breakdown of the commodities, the food commodity areas, categories on this slide. And then you can see on here some of the top authors from Portuguese institutions that are published in FSTA. And then these are the publications. So some of the top publications that are Portuguese that you can see, you can find are indexed in FSTA. Okay, so those are my slides, and I would like to hand back over now to the EBSCO team, who can give you more information about food science source and the demonstration on the EBSCO host platform. So thank you. Thank you, Carol. Ok, eu vou então passar à minha parte. Irei apresentar aqui dois recursos que poderão ser complementares ao que a Carol apresentou em relação à FSTA. Eu, por acaso, no início não dissemos, mas connosco está a nossa colega Alicia Marques, que é a nossa Account Executive, e portanto, qualquer questão também ela estará aqui para nos dar o apoio que for necessário, está bem? Então, a Food Science Source é um recurso da EBSCO, que é o principal recurso que a EBSCO tem no contexto da ciência dos alimentos, da indústria alimentar. É um recurso em texto completo que está e que foi desenhado e pensado para apoiar o estudo e a investigação nesta área da indústria alimentar em todos os níveis. É um recurso que tem, neste momento, mais de 1.100 publicações. Estamos a falar de revistas em texto completo, monografias, publicações dentro deste setor alimentar. Deste total, haverá mais ou menos 750 revistas em texto completo, portanto, com origem em publicações de prestígio dentro desta área das ciências da alimentação. Deste total, poderão observar que mais de 320 revistas que estão, portanto, incluídas na Food Science Source, estão referenciadas na FSTA. Portanto, ambas as bases de dados poderão trabalhar em conjunto, em complementariedade, na plataforma EBSCO Host, ou para que os assinantes do serviço de descoberta do EDS poderão igualmente fazer uma pesquisa de forma agregada entre estas duas bases de dados. Igualmente encontrarão milhares de artigos relacionados, obviamente, nesta área das ciências da alimentação, com mais de 3,2 milhões de registros, e com um extenso tesouros que poderá apoiar aos utilizadores a encontrar informações muito mais precisas. Importa dizer que esta plataforma, e no contexto empresarial, poderá igualmente incorporar ou estar incorporada, sim, nas intranets ou corporativas ou dentro das soluções de pesquisa que as empresas possam ter dentro do seu contexto.
Alguns dos temas que estão incluídos nesta base de dados estão aqui referenciados, portanto, vemos ciência dos alimentos e bebidas, embalagem de alimentos, transformação, processamento de alimentos, transporte alimentar, agronegócio, portanto, tudo o que tem a ver com temas de gestão e de organização dentro do setor alimentar e muitos mais. Importa dizer que o texto completo destas revistas não apenas tem texto, mas também poderão encontrar, por exemplo, gráficos, tabelas, imagens, e também poderão encontrar conteúdos como, por exemplo, se houver alunos que estão a fazer um estágio dentro de uma empresa, dentro da indústria alimentar, poderão encontrar informação, por exemplo, dos principais players dentro desta indústria, obter benchmarks para fazer comparativas de análise sobre as melhores práticas que outras indústrias dentro da concorrência estão a praticar e eventualmente fazerem análises sobre essa situação para poder tomar decisões muito mais assertivas. A Food Science Source, como já dissemos, integra mais de 700 revistas em texto completo, ok? Mas ela está igualmente referenciada nos principais índices dentro da indústria alimentar, como, por exemplo, a CAP Abstracts ou a Agricola. Mas, se falamos no contexto da FCTA, como já dissemos, dentro da Food Science Source, poderão encontrar mais de 320 revistas que estão referenciadas na FCTA e, obviamente, como já referimos, a complementariedade entre ambas é um valor acrescentado para precisamente encontrar informação relevante e precisa dentro de um contexto académico para um trabalho que estou a fazer dentro do estudo ou da investigação. Estes são alguns dos títulos que podemos encontrar nesta base de dados. Por exemplo, temos a Advanced in Nutrition, ou a Food Reviews International. Obviamente, esta não é uma lista exclusiva, haverá outras, ou existem outras, evidentemente, dentro desta base de dados. E aqui também temos outras revistas, como a Journal of Food Service Business Research, da Routledge, e a Nutritional Neuroscience, entre outras. Portanto, aqui estão listadas apenas uma dezena delas, mas estamos a falar de mais de 750 revistas em texto completo, que têm origem em mais de 4.000 publicações que são de referência nestas áreas das ciências dos alimentos e da nutrição. Queria agora passar para um outro recurso que tem o nome de Nutrition Reference Center. A Nutrition Reference Center é uma plataforma que está desenhada para atender aos dietistas e aos nutricionistas. E é uma plataforma ou uma ferramenta baseada na evidência. Portanto, a Food Science Source já vimos que contém informação de revistas em texto completo. A Nutrition Reference Center é uma plataforma que contém informação mais recente baseada na evidência e que, obviamente, serve de suporte para que os nutricionistas e os dietistas, quando estão perante o seu paciente ou o seu cliente, poderem dar as informações para dar a máxima qualidade dessas informações aos seus pacientes. E, igualmente, pode ser usada, obviamente, no contexto educacional, para efeitos de práticas ou investigação. Estas, digamos, são alguns dos principais componentes desta plataforma baseadas na evidência, a Nutrition Reference Center. Podemos encontrar tópicos relacionados com dietas que são específicas dependendo da condição patológica do paciente ou do cliente. Podemos encontrar tópicos relacionados com dietas específicas dos mais variados alimentos. Poderemos encontrar também folhetos que educam os pacientes para, por exemplo, seguir uma dieta consoante a sua condição física, modelos de formação contínua para os próprios educadores ou nutricionistas ou dietistas,
terão também acesso a uma aplicação móvel e, por último, também teremos aqui informação para, digamos, melhorar as competências ou optimizar as competências que um nutricionista ou um dietista poderá necessitar no decorrer do seu percurso profissional. Como dissemos, esta plataforma, a Nutrition Reference Center, é uma plataforma que agrega informação baseada na evidência, portanto, tem a informação mais recente baseada nas evidências para permitir as melhores práticas dentro do contexto da nutrição e áreas relacionadas. E quando nós dissemos que é de facto uma plataforma baseada na metodologia, baseada na evidência, é porque de facto esta segue em rigor esta metodologia dos 7 passos. Portanto, os autores, os que publicam literatura dentro destas áreas da nutrição, seguem em rigor a metodologia dos 7 passos, que são estas que estão aqui listadas, mas que se resume numa revisão sistemática da informação que está ali, portanto, agregada, onde obviamente existe uma preocupação em avaliar esta informação de forma sistemática e organizar e compor esta informação que obviamente considera também toda a informação no contexto clínico, porque como sabemos é uma informação que está em constante mudança e portanto necessita de estar perfeitamente atualizada e novamente dizer que importa que esteja atualizada e precisamente porque senão não estaria obviamente a prestar um bom serviço. Esta plataforma, portanto, está orientada a dietistas clínicos, a dietistas nutricionistas clínicos, dietistas comunitários e técnicos em dietética, entre outros, ok? Portanto, é uma plataforma, é um recurso que está atualizada, portanto, constantemente e, portanto, é uma informação, é uma base de dados que inclui, ou uma plataforma que inclui diversos conteúdos, como já dissemos. Por exemplo, poderá encontrar folhas de cuidados baseadas em evidência, aproximadamente mais 350 folhas com este tipo de conteúdos. Poderão também encontrar folhas ou folhetos com lições rápidas sobre os mais variados temas em nutrição, mais de 90. Poderão encontrar também listas de verificação de competências e procedimentos que um nutricionista deverá seguir para aplicar um determinado protocolo. Aqui estamos a falar de mais de 130. Também existem módulos de educação contínua, mais de 70. Materiais de educação para pacientes, mais de 570. Ferramentas de avaliação, são mais de 25. E e-books, são mais de 3. Para dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu, como nutricionista, trabalho com um paciente que tem neste caso, tem um linfoma, portanto, e eu, como nutricionista, quero saber que efeitos terão a dieta segundo a condição patológica deste paciente. Pronto, eu poderei ter acesso a um folheto baseado, aí está, na evidência científica, que, de acordo com a manifestação patológica deste cliente ou desta doença, poderei, digamos, fazer uma leitura sobre o que é que eu preciso saber em relação a esta doença e quais são, digamos, a dieta mais adequada a este paciente, ok? Um segundo caso, por exemplo, eu sou um dietista que trabalho numa comunidade e existe uma demografia, em termos demográficos, uma população de idade, portanto, sénior, e interessa-me entender quais serão, do ponto de vista nutricional, as melhores dietas, digamos assim, para educar essa população para uma alimentação mais saudável. Eu poderei encontrar
obviamente, literatura, em que poderei seguir aqui uma série de protocolos para eu poder estar preparado para ensinar ou educar essa população para uma alimentação mais saudável. Um terceiro caso, suponhamos que eu faço parte de um sistema escolar onde existem restrições em relação a determinados alimentos, porque por alguma razão poderão ter algumas consequências do ponto de vista das alergias, e eu poderei, através desta plataforma, aceder a determinados conteúdos, onde, por exemplo, para um determinado alimento, conhecer as suas características e os seus potenciais componentes que poderão disputar algum tipo de alergia, e, obviamente, informar a comunidade escolar sobre os cuidados a ter em relação a este alimento. E, por último, eu, como dietista, dentro de um contexto clínico, poderei também auxiliar ao corpo, portanto, médico, sobre, portanto, que tipo de dieta deverá, por exemplo, um diabético do tipo 1 seguir para, digamos, ter uma dieta adequada à sua condição patológica, e permitir uma monitorização e um controle de acordo com essa patologia, e que poderei aceder à literatura que posso personalizar para que o paciente o possa ter na sua posse e, em qualquer momento, consultar essa literatura para seguir as instruções que o dietista lhe dá de acordo com a sua condição clínica. Portanto, por resumir, as principais características da Nutrition Reference Center, portanto, apresenta uma interface simplificada e de fácil utilização, que já irei mostrar. É compatível com outras bases de dados, por exemplo, as instituições académicas que subscrevem uma Sinal ou uma Medline poderão, dentro da pesquisa que fizerem dentro desta plataforma, encontrar informação cujo texto completo pode estar referenciado na Sinal ou na Medline Complete, e portanto, terem uma maior informação sobre a pesquisa que estou a realizar. Esta plataforma pode integrar-se também com registros eletrónicos médicos das instituições de saúde, ou nas intranets corporativas, ou no ambiente hospitalar. Como já vimos, teremos aqui a possibilidade de consultar as melhores práticas no âmbito da nutrição para, obviamente, estarmos mais seguros sobre que caminho seguir em cada caso. Podemos, como já referimos, personalizar folhetos educativos para poder partilhar estes mesmos folhetos com os nossos pacientes ou clientes, e, igualmente, aceder a esta plataforma através da aplicação móvel que está igualmente disponível. E, precisamente, falando sobre este ponto, esta plataforma ou esta ferramenta está igualmente disponível através do smartphone, e que poderão descarregar na loja, quer seja da Apple ou da Google, dependendo do vosso smartphone, e, igualmente, independentemente de onde estiverem, em qualquer momento, em qualquer lugar, acederem, portanto, a esta informação baseada na evidência. Para dar-vos aqui um exemplo do que é que significa a plataforma Nutrition Reference Center, já na perspectiva do utilizador, este é um exemplo da interface que o utilizador poderá ter acesso, a landing page de entrada, onde poderá observar a caixa de pesquisa, e sobre esta caixa fazer uma pesquisa transversal em todas as diferentes categorias onde eu posso fazer esta pesquisa, não é? Contudo, eu também posso fazer pesquisas por categorias, quer seja no âmbito das doenças, no âmbito das competências, como nutricionista ou dietista, no âmbito dos alimentos, no âmbito das guias, que podem ser, portanto, úteis para
a minha consulta é investigação, folhas no contexto educacional para eu, como dietista, poder me nutrir e desenvolver as minhas competências profissionais dentro das áreas da nutrição, e em termos de brochuras ou folhetos para que possamos educar os nossos pacientes e dependendo da sua condição física ou patológica. E igualmente pesquisar diretamente nos e-books. Se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, utilizando o termo colesterol, ele apresenta-me aqui a lista de resultados e, apesar de ter feito uma pesquisa transversal, considerando todas as categorias, poderei igualmente, em qualquer momento, filtrar para alguma das categorias que estão aqui disponíveis. Igualmente, uma vez que eu fizer uma pesquisa e entrar portanto, no registro bibliográfico específico, por exemplo, aqui é sobre o tratamento, os tipos de tratamentos da anorexia, terei no meu lado direito, ok, uma série de ferramentas que poderei utilizar, contudo, terei aqui este botão de alerta, em que eu posso preencher o meu e-mail e a frequência com que eu quero receber os alertas sobre as atualizações que este termo poderá ter. Portanto, se é um assunto que me interessa em particularmente, terei a possibilidade de definir esse alerta para ser informado no momento preciso em que houver uma nova evidência ou uma alteração à evidência deste tópico em particular. Obviamente, tenho igualmente acesso ao texto completo e ao HTML, em versão HTML do mesmo texto completo. Bom, digamos, finalizo aqui a introdução da Nutrition Reference Center e, portanto, estamos à disposição, a Carol e eu, para qualquer pergunta que possam ter. Obrigado. Obrigada, Arturo. Bom, eu tenho algumas perguntas que recebi. Eu vou começar com uma pergunta para a Carol. Só um minuto, por favor. Okay, so Carol, I have one question for you. Carol, can you repeat the benefits of controlled vocabulary enhanced search? Yes, I can. I'm just going to share. I think I can. Bear with me. I might be able to share the slide in Portuguese, and that might help. Let me just find it. Okay. I will repeat it. So the controlled vocabulary helps to identify the concepts associated with the words entered into the search box. So you put a word into the search box, and then you can identify other terms that would help you to be more specific about what you're looking for. But let me just see if I can find I think I can share this screen with you. Bear with me 1 second. And okay, does that help? Yes, we can see. Okay. Hopefully that helps answer the question. Thank you, Carol. Thank you. So I have another questions for Arturo. Arturo, o que são os evidence-based care sheet? Sim, como disse na minha apresentação,
Portanto, a Nutrition Reference Center inclui, portanto, uma série de folhetos que agrega informação sobre evidências científicas, sobre os mais diversos tópicos e que estão, obviamente, considerados dentro desta ferramenta, precisamente para termos informação o mais atualizada nas diferentes categorias, doenças, alimentos, para poder, obviamente, tomar decisões no ponto de atendimento ao paciente de forma mais informada e, nessa medida, prestar o melhor serviço ao paciente. Portanto, há uma série de literatura que pode ser consultada e penso que aqui dando o exemplo, por exemplo, aqui estão a ver um exemplo de uma dessas folhas, não é? Que apresentei como um dos casos, onde, por exemplo, para este paciente que tem uma patologia específica, neste caso um linfoma, poderemos ler o que é que significa o linfoma como tal e consultar, isto é apenas uma página, mas existe outra página que apresenta, obviamente, informação sobre qual o tipo de dieta que deverá ter-se em conta para o tipo de patologia ou condição de saúde deste paciente, não é? E a informação que é atualizada, que está sendo atualizada à medida que uma alteração ou uma novidade surgir nesta evidência. Obrigada, Arturo. Tem mais uma pergunta. A Nursing Reference Center tem aplicação móvel? Sim, como eu referi, a Nutrition Reference Center... Nutrition, desculpa. Sim, não tem problema, Rocio. A Nutrition Reference Center, de facto, tem uma versão app que podem descarregar, dependendo do vosso smartphone, se é da Google ou é da Apple, e a partir daí poderão consultar a ferramenta desde o vosso smartphone, em qualquer momento, em qualquer lugar, e inclusivamente podem fazê-lo estando offline ou online. Portanto, tem essa vantagem, não necessariamente ficarão dependentes de estar, portanto, através do portátil ou do PC para aceder a este conteúdo, mas igualmente através da app, ou seja, é um outro canal de acesso que poderá ser muito útil para aceder a este tipo de conteúdo. E como sabemos, hoje em dia a mobilidade é de facto uma evidência, falando aqui de evidências, e portanto, em particular existe a app, mas igualmente, como sabem, a EBSCO também disponibiliza a aplicação EBSCO Mobile App, onde poderão igualmente aceder a todos os recursos que estão na plataforma EBSCO-Host, mas para quem subscreve, inclusive, o EBSCO Discovery Service, através do EBSCO Mobile App, poderão ter acesso a toda a coleção bibliográfica. E aqui estamos a falar catálogos, bases de dados, repositórios, sempre e quando, obviamente, tiverem o serviço, um serviço de descoberta, como o caso do EBSCO Discovery Service. Arturo, você poderia comentar que conteúdos há na FSTA? Sim, claro. Na Food Science Source? Isso. Ok, na Food Science Source, sim. Na Food Science Source, como referi na minha apresentação, mas que posso obviamente voltar a resumir, portanto, poderão encontrar nesta base de dados, portanto, esta é uma base de dados da EBSCO, onde poderão encontrar mais de 1.100 publicações, das quais mais de 750 revistas são em texto completo. Entre outras, também podem encontrar monografias, livros, publicações por exemplo, os conference meetings, etc. E como também referimos, esta
a FCTA, portanto, indexa revistas cujo texto completo está no Food Science Source. Portanto, elas combinadas poderá ser um complemento interessante para uma pesquisa muito mais precisa e mais completa. Obrigada. Tem mais algumas perguntas sobre a Bion. Podemos consultar as revistas da Bion na Full Science Source ou na FSTA? Sim, claro. Através da Bion, portanto, para os membros da Bion, neste caso, todos os recursos que estamos aqui a apresentar hoje estão, portanto, dentro da plataforma EBSCO Host e, evidentemente, existe essa comunicação que permite, portanto, tirar o máximo proveito da complementariedade entre os diferentes conteúdos. Como dissemos há pouco, a Nutrition Reference Center, para quem assina, por exemplo, a Sinal e a Medline, poderá igualmente encontrar informação que está referenciada nessas bases de dados, desde a Food Science Source, ou desde a Nutrition Reference Center, ou desde a FCTA, ou seja, todas elas se comunicam entre si, estando dentro da mesma plataforma ou estando dentro de um serviço de descoberta, como é o caso da Bion, que também, digamos, oferece este tipo de serviço a todos os membros Bion em Portugal. Arthur, vieram algumas perguntas também sobre o acesso experimental. Seria possível fazer um acesso experimental a algum desses recursos ou a todos eles? Claro. Assim, precisamente ia convidar-vos a que, depois desta apresentação, e deixamos este convite para qualquer um de vós que queira, portanto, depois ter uma reunião conosco, um pouco para obter mais detalhes sobre estes conteúdos, qualquer informação do ponto de vista de conteúdos, de preços, estaremos obviamente disponíveis e obviamente poderemos trabalhar também em períodos experimentais para qualquer um destes recursos ou uma combinação deles durante um período que podemos acordar, normalmente são 30 dias, mas que certamente há essa possibilidade. Obrigada. Bom, agora mesmo não tenho mais perguntas. Arthur, eu queria agradecer pela apresentação. A todos vocês que assistiram, eu coloquei o link para acessar o nosso canal do YouTube da EBSCO em português e também o Facebook da EBSCO para Portugal. Então, bom, lá são alguns canais que temos para comunicar novos recursos. Temos também o nosso blog em português, então entrem e vejam todo o material que temos para todos vocês, que eu acho que pode ser de agrado. Special thank you for you, Carol. Thank you so much for your presentation, for your time. Arthur, você gostaria de finalizar? Penso que Alicia ias falar, ou... Alicia, obrigada. A Alicia esteve presente com todos nós desde o início. Gostaria também de agradecer a ela por também ter preparado essa apresentação juntamente com o Arthur. O Arthur foi o apresentador, mas a Alicia esteve presente também em todo esse processo. Obrigada, Alicia. Mas bem tirando no suporte, não é? Mas isso, pode fazer minhas as palavras dos meus companheiros, agradecer os que participaram, os que amavelmente fizeram as perguntas, não é? E também a Carol, oferecer o leque, digamos, de recursos da EBSCO para os que quiserem conhecer. Todos os nossos recursos estão bem, digamos, difundidos na nossa página web, graças também a Rocio, que é a nossa companheira do marketing, que agora apareceu aqui. Ela promove os produtos, não é, e os serviços, e, portanto,
é com muito gosto que nós também fazemos essa divulgação mais aproximada, que é através desses webinars, não é? Já que não podemos estar pessoalmente com o desejo que temos, não é? Mas pronto, já chegarão os momentos dos novos congressos, mas pronto, utilizamos esses meios. Agradecemos por estarem aqui e também agradecerei a Carol em inglês agora e com isso nos despedimos pelo dia de hoje. Carol, thank you very much for your contribution, for the explanation of your services and product. You're very welcome. Thank you for inviting me to join you today, and I have enjoyed it, and I hope that everybody's found it to be interesting, and happy to take any further questions by email if necessary. So do let me know. Great. Thank you. Thank you, Carol. Pois nada, muito obrigada a todos, Arturo, Rocio, Carol, e estaremos disponíveis para enviar qualquer informação adicional que necessitar. Isso mesmo. Amanhã eu vou estar enviando o certificado de participação e o link do YouTube com a gravação do webinar. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Deus, boa tarde. Bye.